Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about introduction of relational data model and some basic concepts in relational data model. So this model was developed by E.F. Codd in 1970s based on mathematical concept called relational theory. So మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ రిలేషనల్ థియరీని బేస్ చేసుకొని ఈఎఫ్ కార్డ్ 1970స్లో రిలేషనల్ డేటా మోడల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇన్ దిస్ రిలేషనల్ మోడల్ ద ఎంటైర్ డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మాట్ అండ్ దిస్ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిలేషన్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్. సో ఇందులో డేటా అంతా కూడా టేబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇలా టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని టేబుల్ని రిలేషన్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, here table is also called relation. Each table contains number of rows and columns. So table rows and columns format lo form అయి ఉంటుంది. Here row is called a record or tuple. A column is also called field or attribute. So ఈ relational model లో row ని రికార్డ్ ఆర్ టుపుల్ అని పిలుస్తారు, అలాగే కాలమ్ని ఫీల్డ్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, next relational model concepts in RDBMs. So these are the very important concept in relational data model. First one is attribute. Attribute is nothing but column in a table. Okay, attributes are the properties which define a relation. For example, if we take student table, then roll number and name, those are the attributes, means columns. Let's see the example. So in this table, employee ID, employee name, job name, salary, mobile number, department ID, these are known as attributes. Attributes are nothing but columns. Okay, next one, tables. In the relational data model, relations are saved in the tabular format. Okay, so entire data is organized in a tabular format. It is stored along with its entities. A table has two properties, rows and columns. Okay, so relations are known as tables. Next one is tuple. Tuple is nothing but a single row of a table which contains a single record. So in this table, tuple is nothing but single row. This entire row is known as one record, one tuple. Okay, this entire record is known as one tuple. Okay, every row in a table is known as tuple and every column in a table is known as attribute. Okay, next, relational schema. A relational schema represents the name of the relation with its attributes. So here relational schema is nothing but metadata, data about data. Okay, let's see the example. So here this is table. So metadata contain data about data. So this metadata contain all the attributes, means employee ID, next employee name, job name, salary, all the attributes and data types. So employee ID is number data type. Okay, employee name is varchar data type. So metadata contain data about data. Okay, next, name of the relations and its attributes. Next one is degree. The total number of attributes which in the relation is called degree of the relation. Okay, total number of attributes. Attributes are nothing but columns. So total number of columns are known as degree of the relation. So here the degree of the relation is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the degree of the relation is 6. Okay, next, cardinality. Total number of rows present in a table. Total number of rows is nothing but cardinality. So here cardinality is 1, 2, 3. Cardinality is 3. So degree is nothing but total number of columns
and cardinality is nothing but total number of rows. Okay. Next, column. The column represents the set of values for a specific attribute. Okay. So here one column is employee ID, specific values of attribute. So here employee ID is attribute and all A001, A002, A003 are the columns. Okay. Next, relational instance. Relational instance is a finite set of tuples in the RDBMs. Okay. So relational instance is nothing but set of tuples. Relational instances never have duplicate tuples. So here also relational instance represents number of tuples. Okay. Set of tuples. So here the set of tuples are 1, 2, 3. Okay. So relational instance represents number of tuples, set of tuples. Next one is relational key. Every row has one, two or multiple attributes which is called relational key, or whatever the row or column which is used to uniquely identify each row in the table. Okay, so ఏ అట్రిబ్యూట్ని అయితే మనం యూజ్ చేసి ప్రతి రికార్డ్ని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామో అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని రిలేషనల్ కీ అంటారు. ఓకే, సో హియర్ relational keys are employee ID, because by using employee ID we can easily identify each record. Okay, here employee name is also unique. Okay, next employee job name also unique and salary also unique. Okay, one table contain many relational keys. Okay, next one, attribute domain. Every attribute has some predefined value and scope which is known as attribute domain. Okay, so ప్రతి అట్రిబ్యూట్కి కూడా కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ, మీన్స్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నేమ్ దగ్గర మనం నెంబర్స్ని యూస్ చేయలేం. సో అలాగా ప్రతి అట్రిబ్యూట్కి కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూస్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి. అలాగే మొబైల్ నెంబర్. సో మొబైల్ నెంబర్ అంటే మనం నంబర్స్లో ఇస్తాం, వాటిని క్యారెక్టర్స్లో ఇవ్వలేం. సో ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ హ్యాస్ ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూస్ అండ్ స్కోప్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్ డొమైన్. ఓకే, నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్. A table is a two-dimensional structure composed of rows and columns. So table is nothing but collection of rows and columns. So these are the 4 rows and 6 columns. Okay, so table is nothing but collection of rows and columns, and it follows two-dimensional structure. Each table row represents a single entity occurrence within the entity set. Okay, so each row, so indulo A001 John engineer and 1 lakh some mobile number and some department ID. So same idi row mari repeat avadu, because every row in a table occurs only once, single occurrence. Okay, so that is one more characteristic. Next, each table column represents an attribute and each column has a distinct name. ఓకే, సో ఈ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఒక కాలం నేమ్, ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఒక కాలం నేమ్. అగైన్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది రాకూడదు, బికాజ్ కాలం నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. ఓకే, సో ఒకసారి ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చిందంటే ఇంకొకసారి ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, కాలం నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. ప్రతి చోట కూడా ప్రతి కాలం కూడా యూనిక్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, each table column represents an attribute. Okay, next, fourth one, each row column intersection represents a single data value. సో ఎక్కడైతే రో కాలం రెండు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అక్కడ ఒక డేటా వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో A001 అండ్ సో దిస్ ఈజ్ కాలం అండ్ దిస్ ఈజ్ కాలం అండ్ దిస్ ఈజ్ రో. సో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన చోట ఇవి రెండు కూడా ఒక డేటా వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. దట్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ A001. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ రో ఈ కాలం రెండు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, విచ్ మీన్స్ A002 ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. అండ్ ఆల్సో
సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనే కాలము, నెక్స్ట్ 65 అనే రో రెండు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక డేటా వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈచ్ రో కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సింగిల్ డేటా వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ కాలమ్ మస్ట్ కన్ఫార్మ్ టు ద సేమ్ డేటా ఫార్మాట్. ఓకే, సో టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి కాలం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా సేమ్ డేటా ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ 1 కాలమ్, నెక్స్ట్ 99 ఈజ్ 1 రో, అండ్ నెక్స్ట్ 100 ఈజ్ 1 డేటా వాల్యూ, నెక్స్ట్ 65. సో 99 అనేది నేను నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ 100 అనేది కూడా నేను నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 65. సో 65ని నేను క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నాను. ఓకే, okay, so this is not acceptable in relational data model. Okay, so every column data values must be in a same format. Okay, ప్రతి వాల్యూ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఉంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వాల్యూస్ కూడా నెంబర్ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి. అలాగే ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో ఉంటే అన్ని ఎంప్లాయీ ఐడీలు కూడా క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ప్రతి కాలం వాల్యూస్ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో బై this lecture is completed. So if you have any doubts, comment me in the comment section, and if you like this video, please like and subscribe. Thank you.